ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Musaisia ni na ukethia wa mukatani mwendo wa saumu cia kiokoni gwenda kuthocha thini wa Vilingi wa Mauvoo manyithie Mauvoo la twakumbani cia kiokoni cha umuthi nitwa Faith MAKENZI wa mutunga twatiania thini wa Facebook ni Mutongo TV. Musumbi Dr. William Ruto ni wetie miatianio ya ulei yina kielelo cha kuonania uteti utewa kwatia miao na serikali esa umanenga mwanya ateti maulei kuanzia uthukumi na ukwati wa nthi kwi muthanyani wa isongwatanio ya ulei ni natangasie kwambisia chuma chukite ithaitwa isia miatianio kila wa kwambililia na wakana ateo Musumbi William Ruto ni utabisengaliko ya ulei kana ni kibalua chake kwikithia kila mwene nthi ni musubiku yani biasala ni ona maunduni make kila muthenya. Benjamin Mwaka mwandiki wetu wa Mauvoo. Kwa ivinda ingi President William Ruto ni watha ateti molei mititiano mivyo molotonio womwe wa miatianio nthinima kila wa kwambililia na wakana kwambia chuma kichukite nzikayoni sio cia kulea na usumbi wake. Ruto haiweza kana ndena mwana wa mutetio na wiva ulawe na kielelo cha kuvalanyo kwa tuwanthi no kana kuiuna na mawendi makembene. Through the rule of law, the government will take robust measures to honor and respect the rights of all and demonstrate that no one is above the law by decisively combating impunity, lawlessness, and disorder. We have a duty to ensure that every worker and every hustler from Amamboga MSME to the global multinational corporation operating in Kenya enjoy a conducive environment to pursue their goals unhindered. Kwana na azimio ni kana miatianio hii ithiwa itwaiwa kaunti nicio the miongo na mwanza kwambia chuma kichukite no kana kuvikia kila mwene nthi ula muvinie ni ngalama yulo amikalile. President ni waweta nuyumbanite kusembanya na tetia maulei ngina muthia kumina kila waweta tamutua wa kuvuthisya miao na katiba kwisila kithoi no kana kuvuluka mugo wa nthi. There is no reason whatsoever for anyone to stand in the way of free enterprise, disrupt business, or sabotage economic activity, or work as economic terrorists for personal selfish interest. Such impunity must be dealt with firmly and full accountability enforced to vindicate Kenya's commitment as a free market economy. I am looking forward to days in the very near future when we will be reporting every Monday and every Thursday to be the days that were traded highest in the Nairobi Stock Exchange. Mutia tau nuwelekelwa kwa ateti amolei ni nguthu imwe ya ayumbe mandini ya Kiislamu ile tongowe ni mujumbe wa Nyali Mohamed Ali alamenda Raila Odinga hanengenda ya mwana wa ndini kutwa isi vinda yo ya Ramadhan ila maweta ile kuambia kwe uni kwanzia ya mugo wala maumania miatenio lei ya hazimio ile na twaiwe mutani wa isili ni kamukunji va ilovi wakwambililia muvitu. Sisi ile ambaye inatukusa na inatuhusu kabisa ni kupelekea maandamano watu wetu ambaye walikuwa hawana habari, hawana haja na hawajahusika na hiyo maandamano. Wale watu walipigwa tear gas kule Isili ni wamama ambaye walikuwa wanajitafutia riski yao na ya familia yao. Kwa hivyo kama atafanya maandamano yake ajiepushe na sehemu ambazo jamii ya Waislamu wanaendeleza ibada yao. Kwa hivyo sisi tunamwambia mwezi mtukufu wa Ramadhani inshallah unatarajiwa kuanza kesho. Hayo maandamano yake asijaribu kuleta katika miji ya Waislamu kwa sababu sisi tunataka amani. Na kuangaliko ingi hayumbe kumelemetani ya Western ni mawe tata aimi anene mali una mono mba bemba mena mwana musio yumbua yuiye kuima kwa wingi no kana kusia ithaluwa kuyana maiweta kaundisio sina mwana wa miatianio ya Raila Odinga malamenda President William Ruto anengo mwana hathukume enenthi na kuyanisya manifesto yake. We ask the government of Kenya to decisively and squarely deal with this gentleman so that we can save the life of millions of the Kenyan people. Raila Odinga is not above the law. And I'm urging the people of Kenya to keep
support and time to William Ruto. Let's give him 3 years to see what is doing before we condemn him or before we blame him. Kumavaa miakoni ya mbunge Musino Ilovi ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo nitawa Benjamin na Mwaka. Nzama ya maundu makisoma bungeni nene ni ya dhanie kusukumia nzama ya kuungamia mutiani yike mawaluku ungamini na utumbiriani wa mutiani wa KCC tanzia imwe ya kumina ungei wa mutiani ula withitu ikusi wa mitianini. Ripoti nenganiwe ni mwene kibila wa nzama isu Julius Meli ula kabindani kala nzama isu wibikie kosa mawoni kwa enendi yulu ungei wa mutiani musini wa Masaku. Daniel Mongela ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Mwene kivila undanena na andiki Mauvoo na hakika loki mwana cha kuosa maoni yulu wa mutiani wa KCSE ni ombola kana ni kwithite no ngi mutiani ni usu ulombola kana wote tuni mauvisa kumanzamane ya kuungamia maundu ma mutiani alamethite maikwatiani ana alama usesei kuthosya mutiani usu kwa manigwa na ene maskulu. So as a Committee of Education we noted with concern the commercialization of examinations. We noted with concern that a number of schools, a number of institutions, both public and private, go to a great length to pay to access these exams beforehand. We've also noted that the multi-agency team that handle exams, more so the security team, have been hailed as having done a good job by the public. The exams are not stolen at the containers. The exams are well guarded, but the cheating starts way before exams reach the containers. That means a number of officers and the examination council handlers have been indicted, more so by the way the exams, the marking schemes get leaked before time, the way some schools access exam papers. Ingitumbula kana itina kwesa mawoni kuyene ndi kona sionde vanthi ya Kenya nimekwitha maisa uvelivoti mwana ile kuthachembe wa kikalu cha mbunge nikenda mitaratala ila ya ilite kuoswa na kukithikana ungei wa mitiani isu ni wathela. Actually, this committee is actually going around the country. We are through with the Lower Eastern. Tomorrow we'll be Mombasa covering the coastal region, and next on Friday we shall be in Wajir covering the northeastern region. What we have also noted with a lot of concern is that the officers who are actually mandated to take the work seriously actually take their work with a lot of casualness. They do not actually report even instances of cheating, even when the examiners have actually bring it to their attention. Two, we have also noted that a number of institutions and the whole country itself attach a lot of premium on KCSE certificate. And it has contributed a lot to the issue of cheating. And this we have issue of what motivates this cheating is the issue of the premium held by the KCSE certificate. Other exams are not leaked. We have the TVET exams, the CASNEP exam, and all the other exams, because the certification is not held, that certificate is not with the high esteem. And lastly, you'll realize that the Form 4 certificate is a gateway to an individual's life. It's a gateway to university, it's a gateway, a good certificate to good opportunities, good employment, and all this. So this committee is going to sit down and write a report and find out and have that report and make sure that the Kenya National Examination Council does the necessary changes. Uneni undu kwa watomba ni mwandiki munene ndini wangwati ni wakutema vata maalimu va akaunti ya Masaku Kupet Musembi Katuku. Because we know cheating of exams has been there for quite a while, and that is a rot in our society. As a union,
we are saying, and also members of County Education Board, we are part of management of education in this county and also in the country. And therefore, we have given our views, like we have said that the buck stops with the neck, Kenya National Examination Council, and it appears like NEC has not been able to manage exams in this country effectively. It has left work to the Ministry of Education and Teacher Service Commission instead of taking control of this. And therefore, we are saying, in case the NEC is unfunded, because we imagine and we think like the NEC is has been underfunded, and that could be the reason why it's not been able to do our work effectively. Yunzame vani wotwa isia sikalotaithi kona cionthe cia nthi ya Kenya na itina kusaveli voti mwana ile kuthachembe wa kikalo cha mbunge ni kenda mawalio mailu kwikiwa na kwikithekana ungiu wa mitiani ni wathela. Daniela Mwankela, Mutongo TV, kumva kauntini ya Masako. Sukulu wa sekondari wa Kasavani Highland ula wimigwani mwingi kauntini ya Kitui ni ukwati utethio wa miyo ya kuika ukunikili wa science kuma kwa kambuni wa mekumukanile wa Safaricom ungu wa mbango wa ndoto zetu uwezo wetu. Mungami wa kambuni u kauntini ya Kitui Susan Njue ya mulati ula skulu wetia niwe ukwata etina ukunikili na kubiki yabau bewa maskulu thandatu ni makwatete utethio u bandhi ya Kenya. Lina Musangi na watumba ingewa. Kipaji kuimarika. Ndoto zetu zikang'aa. Kamemekani katambuka skuluni uwa sekondari wa Kasavani ulawe wodini ya miwani mwingi odhiloni wansuwe na valama nyewa maskulu mavikia kutetheka na miya kutumia ndini wa laboratory kana lab equipment na ila maitewa ni kambuni wamekumukanili wa Safaricom ndini wa SSO ya ndoto zetu uwezo wetu. Kuwaletea hizo lab equipment tuliweza kupata application from them, from one of the parents. Aliweza kuendea form kwa duka letu ya Safaricom ile iko karibu, akajaza na akaweza kuileta kwa duka, ikatumwa Nairobi, assessment ikafanywa, ikaonekana it's worth kupewa. So leo ndio tumekuja kufanya handover ndio watoto waweze kufaidika na hizo equipment. Niseso ila yende vande ya Kenya kilitoni kia kukilendo wana muno kwa chamba ukisoma kuisela kunenga ni miradi kivathukanyo ila maskulu ama kula seti na wakambuni ukuthia na applications ya skulu subject kama biology, chemistry na physics yenye inahitaji hizo vitu. Kuweza the other schools if wanataka bado kufaidika wanaweza kuwa wanaendea forms kwa duka la Safaricom lile liko karibu na wao, wanaweza toa kwa website ya www.safaricom.ndoto zetu. Wanaweza tena kusikiza kwa maredio na kuweza kutoa hizo forms kwa cyber ama kwa simu akiwa uko na simu ya smartphone. The other thing is that Safaricom is support lab equipment peke yake. So unaweza angalia shule maybe ulitoka wakati ulikuwa unasoma ama iko karibu na nyumbani ama pengine hata mahali watoto wako uangalie maybe other needs apart from the laboratory equipment. Mungami wa SSO iva kauntini ya Kitui wawetaka na maskulu thanzatu ni mavikiete na utetheka na SSO iva kauntini ya Kitui. Around 6 schools. For ndoto zetu minimum you can apply for it's from 100 to 200,000. If the need inatakikana more than the amount that you have requested, we have others like Safaricom committee which is under every county. If it's Kitui County, iko na committee wake. So if you walk into any Safaricom shop, wataweza kukuelezea the different parts that we have for Usamaria. We also have others for Safaricom Foundation, the bigger one now, that sponsors even $1 million depending on what the school wants or the hospital.
Mwalimu ula ungamia masomo ma science skulu una kene waweta kana ki niki utuma masomo ama kukila skulu ni una vala manyuwa medhito na evinda yumu kweka practicals. It is going to make teaching and learning of science easier. Well, the students have been enjoying of lately using the new equipment, and teaching and learning have been made easier. So we give thanks so much to Safaricom Foundation. We could also wish that if they still have the ability and energy, as we know Safaricom is a very strong telecommunication company, so we could wish to help us in the near future to construct a library and, if possible, equip sector learning and teaching in Kasarani Island Secondary School. Uni mwama nyiwa utunga muvea. Tunabitita dhina mwingi ukwela saingi tuena sindo nini siya kweka practical stabika. Kuda yu tuene ya plastic, alafu tuene ya glass. Then kuda mwalimu osoga sindo ta hydrogen gas chitokea. So nitungia muvea Safaricom Foundation nundo tuete equipments. Ni kututeleza mno kweka practicals. Nila tutethia sini tutunga muvea nundo kwa taana tumawe ya kula kuinga ya mo. Safaricom Foundation, ndoto zetu, uwezo wetu. Ne uvocho kwa skulu uwa kavani ulawe wodi ni amigwa ni mwingi odhiloni masua avala skulu uwa vikia kukwata equipment ya laboratory na ila ikamatedhe siya masomo ni mo nguripotea Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Asia hii ni makulwa meke kisomo cha siana sio mustalini wambe nikana ikwate kindu kitonya kuitethia ibindani yokite uthuthuo umwa ni muteti umwe wa chama cha UDA kauntini ya Mombasa Alhamisi kitaka ula ukoweta kana asia hii na mailete kwikia kithito kwikithia kana siana sio nisi akwata kisomo na kuyana si andu makwikwatwa Angelina Mose na watu mbanisia ingewa. Ainena kavindani kale vikite cha thini cha kiwangovia kwi amanyiwa ma madrasa skulu ni wane mangaliko sia likoni kitaka na ule ni muteti cha amani cha UDA ni wenda asiai kukwati ya siana sio na kuikilia kana nisi atiandi ni uvama na kisomo ni kana kukitana ndawasi ya kumila na makundi maki ungendili na alama ya kinyete mononga liko sia likoni. Na mimi kwanza na waomba wazazi wote wa Mombasa County ama mahali kokote ambao wananisikia, mtoto yote akisoma dini kwanza huwa anakuwa na imani, anajua hili ni baya, hili ni zuri. Kokote, hata mtoto akiwa ni Mkristo ama ni Muislamu, lakini kidogo akilalia kwa dini huwa anapokuwa na imani. Especially sisi Waislamu, kwa sababu tunajua watoto wakishasoma dini anajua kuna madhambi, nikifanya hichi dhambi, nikosa hichi dhambi. Kwa hiyo watoto wetu wengi wanakosa dini, ndio maana wanakuwa wanaingilia magrupu mabaya, wanavuta unga, wanavuta bangi, naona. So kwa hiyo mimi naomba wazazi wetu ambao wa Muslims, especially upande wa Muslim ambao wanajua hizi madrasa ziko. Hii madrasa mimi kwanza ziko kama ila 10 na kwa hapa Likoni. Niwa watakana siana nisio ndongoisia une na nundu wa kitumiki vena vata munene wa kuikua tambau na kuisuvia ondu valetini kanaka vindani kwa kite ikiadhu itonya kutedya na kukile misiyo. Mwenyezi Mungu akinijalia kwa sababu nitakuwa chairman wa UDA Mombasa County, nataka nende kwa kila sub county nijenge hizi madrasa na hii misikiti. Na wale ambao pia wa dini nyingine wakiwa na matatizo pia nitawasaidia kwa njia zingine. Mimi kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tangu tuanzishe hii madrasa hizi vijana wengi wamebadilika. Kwa sababu vijana wengi walikuwa wakikata watu mapanga, vijana wengi wameharibika, walikuwa kivuta unga. Sasa hizi kidogo vijana tunawashawishi. Nimeanzisha hizi madrasa na nikaanzisha timu ambao niko na academy kule ni Shell Beach, ambao kuna watoto tunawachukua huko wanacheza boli. Wakitoka madrasa Jumamosi na Jumapili tumwanzishia timu na tunawapelekea jezi. Tunashukuru Mwenyezi Mungu vijana wengi wamebadilika mpaka kufikia saizi. Na katika hii mambo ya dini mimi nilikuwa nawaomba wazazi wetu, kwa sababu mtu anaona muhimu skuli kuliko mambo ya dini ya Mwenyezi Mungu. Yote muhimu, lakini pia mtoto msomeshe dini, kwa sababu itakuja baadaye yeye anaweza kusomea sura fulani ukawa na matatizo, Mwenyezi Mungu akujalia akakusomea yule mtoto, yale matatizo akakupungukia.
Unani wake ni wakwata mboni mwalimu munene wa kimensuki cha madrasa kana masomo mandini ya Kiislam Sheikh Alamin Haj na ula waweta kana kisomo niki ukila siasa na kuanzia sionde vala menda si kuidho mustali ni wambe kukile kisomo kiasiana sio na tabia ndio kielelezo cha ulimwengu. Ulimwengu uli ufaulu lazima upate dini ambayo ina tabia nzuri. Kwa hiyo naomba wazazi kwamba wajitahidi katika watoto wao ili wawafundishe dini. Hata kama mengine ni muhimu kwa kutokana na mujitama tuliokuwa nao, lakini tusisahau dini. Kavindani kaundongo ingisi ya dini ya Kiislamu na ila si vikite cha dini ki nisi ya kulia enendi kukwatia kisomo nika na mavikie kuwete maendeleo usione. Tusome dini, tusome chochote kinachosomwa. Na ndugu yangu Ali Hamis Kitaka amehakikisha ni lazima sisi kama jamii ya Kiislamu tusome dini yetu, tuijue dini yetu, tuwasapoti watoto wetu. Kwa wazazi wa Likoni. Wazazi wa Likoni kulingana na ulimwengu ulivyo kwa sasa. Haseno Likoni yetu kwa zile sifa ambazo kwamba zinaingia katika vyombo vya usalama. Tumuunge mkono huu bwana Ali Hamisi Kitaka kwa kile ambacho kwamba anakifanya kwa sababu anafanyia watoto wetu, anafanyia jamii yetu ya hapa Likoni. Gilivotea Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Muthenyani wa iyo Kenya ni kwatia ni nandi yonde kulilikana muthenya wa kiwu enendi ilemberani ya ukamba ni mathuthi gwikwikia mawalani omerianu kutuikania kiwu kwa wingi muno kabindani kambua ya mbisi kuwa isione kiwathukanio Famieta mwikalikuma wodini ya Thange kauntini ya Makueni ula ni ngelekanio nzeo ya undu wa kutuikania kiwu kila utumia kuma ibindani ya dhano ainena ni wetieta wena bata wa serikali nene na sia kaunti kusomethia enendi bata wa kutuikania kiwu. Kennedy Mulinge ni watumba ni siaingewa. Ni mundani kwa mwimi uko zitofia meta mwikali kumoto ni wa usalama ulawi wodene ya Thange kibuzi ni kauntini ya Makueni. Valako achakwa wakatatu uwa mukie kuwa munda wake na kukuanga yela yende na kumea. Mundolo vathokuna na mionda ingi kisione kiwe na liwa kila muthembe tino akikwitha eki walanyo wa kutuikanya kiucha kutumia kungithia maliuma ke vindani ya dhano. Itambilo kutoeleseta odhothiwe ni wakona kiucha mbua kiitekamana na kusemba mpaka mbusini mwaka ni wa 2018. Na mukie kwa chakuma kwa uye muno nethia kila bandu pa usuete kiwu. Na sisi kiwu chuto itemea kithike kaena tuya mina kuthi tuishi okaingi umantha kiwu cha unywa kulatia mboka sokoni. Na netha neswanio ya kiwu kino numbania na ngambia okuima mboka. Onetha ndiuta ngomba ni mboka ya kutumia tamusi. Kwa utwa seubia yeimajeje na kigu kietwa sana sia kila kisembete nanzi ambua yawe nundu kithia kikinge muno na tutu nini chokosa silanga umunini wa musula wena ulikuwa mita 3 na wasa wa mita 18 na uthandau ota uwa mita 18 wafia meta withito yekwata kuvandaliwa ke vindani ya dhano baito elesi mbua sia mwewe 10 na mwewe wa 5. Silanga uta uso ana komutanithia kukilanile vindani ya dhano ena kiwu na ni mayende mundani kwake ta vindani ya mbua. Kukwata vaita utaithia undo monene kwake kumana na kuta mausio mamaliu Nituambie uwemi. Ndia sia ni munene na uwemi munini lakini netuokuwa na faida wawo. Tuambia kubanda mboka tasukuma, tuambia kubanda mboka ta spinachi, nyunyi sia ndhoko, tuambia na mchicha, tuwekio matunda kukatika na miembe. Na yuwethia onayake mboka kututethia andu nimekuwa mboka soko tawa Kinyambu nitutwa mboka eno andu makesia makaua soko wa Kibwezi na indi andu alama tuthiulukite meibanda tusoko latu nini kumona metava nimesia mboka ba na uyethia yo na faida nundu taju kilo cha sukuma kitewa na shilingi 40 kwa atota kilo yana kwa muthenya utonywa kwa tangilinya ukatao malaeli isuni ngilinyanya no uwe ikunia ya mbemba. Valata thekete vanane kumana na kutuikanya kiwu na mutholanthi ya Kenya ya kuatiania na nthi yonthe kulikana muthona wa kiwu duniani. Fiameta wateta vena vatawaine nthi kuma isioni likusi ya thano kwikia malonyo maundu wa kutuikanya kiwu cha kumatethesia vindani ya thano.
Serikali ya katena ila cia kaunti endeka kwitha mustalini wambe kusomethia na gutonethia enenthi undu wa kutikanya kiwu twakundisia mwenenthi gwita wa kumbania kiwu nitu kuola ucha misini kwitu nundu yuta yuba kwitu nitwandikite athukumiele ala mathukuma aba mondani isu no mbeza cienu ko bandu mundu aketethia ko kila ni kulia serikali nene serikali ya kaunti tumbanye ciandu kumbania kiwu onetha mundu ensoka silanga kanini na nutonyetho tena binya wako wethangu undu nonete ukakia kalima ona matubali no iko no plaster nesa kiuchu ni kwikalanga onetha wingithia mboka ya kwitethia we mwene ni waolanga lama ya ulatia mboka sokoni nundu etha tukakwata liu tuketha na afya nseo tuketha na mbesa mubukoni na mathina maingi tu kwatwa na health mathina wa mwi makaoleka vala kitito kicho ndeki monengete vuso kwitho MCA molote mbungeni ya Makueni na wengi vuso kwitha kamitini ya kukitana uvinduku wa nzeve mbungeni Fiameta wenda inende kwitho wa mustalini wambe kusovya ndongo siaki wila si katikati uona imatethe ya seku kwata kiguku vini vaina nganangile kanywa mtuto wa namoa chulu hulani umwandongo siaki wila si silitekati wa NND hisione siaki bwezi na uende kwa nango kwa kuithiwa na utemi wa miteni NND haweta kita ile kwitha kithithi wa ngulia echulu kisubewe withi kitioli kwe indo kiyote mwa miti na gukula kwe iche michemi cia kiwu tondu twina manyi twina etumo na mbuso ile ingithange kula kiwu chumelele tubande imete na mitende katemwe na indo ikatwawo kuyabo ona gutwika ni vato nza ve green la kwesua tusisie green ta usubio wa mathayu maitu na kiwu chukitu ile tuisubia na andu mateka kulika kula kiwu kikumela nundu atha makale ya kulika mbuso isu siende na kuongeleka kiwu na usioni kwitu ila twatema miti muno ona kiwu kila kisilite ndila kituma twenza boreholes na ithima kiwu chune kingala na ila kiuthiba sana kingala twetha na thina Ken Mulinge Mutongo TV kumathange Kibwezi kaunti ya Makueni kumana na mbua mbingi ila iende na ukosi wa mithanyani no na utukuno wa kwa mkeo isio kibathukanyo yu amwe enenthi kuma nguluni Matungulu kaunti ni ya Masako ni makwati ukuno itina wa mbua ila na kisebe kwa nanga nyumba sio Richard Mwema ni umwe wa enenthi akuma utuini wa Kithimani bala ena mwendwa wake konsolata Makomie Mbeboni itina wa mbua ya kiutani kwa nanga nyumba sio maikuli atongo ikumatethesia kutungia nyumba yo nundu mayina ukwati wa kuyana iwala tutu koma pali ka kiwu kalumu ka uswa wethe ona ukinete nthi ukinete kiwu awethe ona bai sasa yaku bai bandu tutakanisia mwaki tikeuona enda nikao kendo tukeche kanywa haya kasoma kangi kala keyeto motu nako kala nako koziwa kakego kogolo kokunza iwala mutu wa nomba iwe ya mutu usi wona tutuma mundu na wanguko ithi takomo ikwa chai takomo tribode tengaite bode ila nukie nyenukie ni yosoko na ila nukie nzembete no kana taseka tena kakwa keivaya na nalicha kunyomba na ndilicha kunyomba ni wombu ya yetikie na yetika nina semba nalika kuikona na nyendiyo na mutumia kalaba ya moni ndise umali lipone chao na jumbu ya yetika na sombu isi kitakani na asia nundu ni kala ndiwa nai na asia njuwe wa embuwe kai netele mbuwe chi nye netele ngati wende kibindu chokie kibindu chokai na mbia iwa tutu ni ikoni na kuita kiwe kidikite bo nyetiwa ni umeisi ende mbuwe zatisia wani uwe mose yazitana na ke eku kasumba kakange angulia hii ni waumea tuikwiti andu mangozo lau alamete ima meke alili usaidi ya ni mato saiti ya trikulia kanza lau itwe msi laki ya to saiti chio bao tuine nenge na mwana mule na keto yu mwiti utejo nundu no etutona kwikwatila tuwotona
kututwambe tujia ya lukwati ya mte abaloka watumba numba vati matoka tujalikandene na ningi ndo tete numba ya wetungiwe wisizi anoneka lani na Mauvoo county na tongo yanene onde no muka mukona muka ndethia nondo dino ndonge nina atakelana na cho nina wamvati ombona wa misuma na wavundi avundi ana atethio ya wake na hiyo tina tiusi kuonze watu yako bathi ayumbe kwi muthenyani wa yone manena nisema na manoma ngwatanio ya Azimio alama na toa muthenyani wao wa kwambililia musini wa Irobi na kundu kungi kibuthukanio ayumbe ma Kenya Kwanza measia Raila Odinga na kutwilwa kilungu cha serikali kuisila ngethi na mosumbika na handshake ma Azimio na mo mayasia mena uthei wa kutoa isia mwatianio ungwa meo ya nthi ya Kenya. The demonstrations on Monday, were they constitutional? Is there a constitutional provision for them? The answer is yes. As there have been in the past such demonstrations organized by the Azimio side, I normally call them processions, the earlier ones. There have been so many, above 20 honorable members. Have they been peaceful? The answer is yes. Why have they been peaceful? They have been peaceful, honorable members, because the police provided security instead of coming up and becoming brutal to the wananchi. So the reason why we have a problem with the Monday demonstrations is because the policemen, all we do provide budget for every year, or we pay their salaries every month, instead of protecting the public, ended up fighting, throwing tear gas, doing all such things you can imagine to the public. But what we saw on the 20th was an army that was invading Nairobi. People who are in military fatigue, who are camouflaging themselves, not as demonstrators, not as picketers, but people whose only intention was to go to State House and evict the president of this Republic of Kenya. And that, by dint of that speech, by whoever made it, those people that are economic saboteurs in this country, that they want to go and evict a sitting president who has been elected and put in office by this constitution, I want to tell you that whoever wants to do that, it will not happen in this country, because the police will protect the president of the Republic of Kenya. And that's what they did that day. Why can the same police tackle the insecurity in northern Kenya in the same prowess? Well, Honorable Speaker, you know there are some small boys picketing and some few old men, you know, the people who cannot even scare a rat from a hole. And Honorable Speaker, the kind of things we saw displayed by the Kenyan police leaves me wondering, is it really true that they have been unable to combat the insecurity in central Kenya? We were gladly advised by the Vice President that business will run as usual. Who stopped the business? Who told the people to close the business? Nobody advised anybody to close the banks, to shut down the hospitals, to shut down anywhere. Nobody did that statement. We don't expect a price of unga to be 70 shillings while we bought fertilizer at 7,000 shillings. The input was so expensive, and the maize that we are eating at the moment is the very same product from the high cost of production that the members of parliament who are complaining here were in that parliament, in the 12th parliament. You guys were in the government. Mr. Speaker, you cannot call me a guy. I am straight. I have nothing against LGBTQI, but I am very straight. My husband is a man and I'm a woman. Don't call me a guy, please. All right, I apologize. If you have known that in Kenya, for you to win elections, you must steal. You should have invested in stealing the election. Honorable Speaker. The sponsor of these demonstrations is none other than the Jubilee
the former Jubilee Party leader and former Azimio chair, Honorable Speaker. The majority leader has missed to have facts to table before this House to substantiate that indeed that is Uhuru Kenyatta who is supporting, who is funding us. We are only the Kenyans because this House has failed to address the issues. So we are going to deal with the Mandamano, whether he likes or not. These demonstrations will continue forever so long as the issue of cost of living is not addressed in this country. Musaisa woni botubika muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni cha umuthi ngiutungia mubiano ndwa kwendanya na kwa twithwa twisisya Mauvoo ala me mathanguni etina wa ndatikanini pasa tusiokethete.